Buenas tardes a todos los que se integran a esta transmisión en la cual estaremos trabajando el Seminario Internacional Nuevos Modelos de Gestión de Residuos. Bienvenidos a la cantidad de inscritos y a todos los que están ingresando segundo a segundo a este seminario. Yo tengo el gusto de moderar este seminario en conjunto con Subdere, quien ha sido la anfitriona del estudio que vamos a presentar hoy día de recolección y optimización de residuos de recolección en la región metropolitana. También tenemos invitado principalmente también a don Mauricio Fabri, coordinador de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática del Gobierno Regional Metropolitano, quien podrá darnos a entender todo lo que significa en las materias importantes como esta para la región metropolitana territorialmente, donde los escenarios que se vienen son escenarios en los cuales nosotros estamos en vías de mirar un mundo de manera circular, un mundo de manera mejor y sistemática, un mundo en el cual estamos provocando cambios. La señora Claudia Faúndez es coordinadora del Departamento de Desarrollo Municipal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de la Subdere, quien nos va a dar sus palabras en primera instancia, y también tendremos invitados internacionales, como son los consultores que nos ayudaron en este contexto, donde está María Jungmer, que trabaja como directora de proyectos y experta en gestión de residuos, y su experiencia es en el sector municipal comercial en Austria. Don Walter Hauer, que es el fundador y CEO de dos empresas de consultoría especializada en asuntos de gestión de residuos en Austria. Está don Germán Kohler, experto internacional en el campo de gestión de residuos y trabaja en el sector durante los últimos 30 años, por lo tanto su experiencia y junto a la de Walter son grandiosas. Subdere y Amusa van a trabajar este proyecto, o lo están entregando en estos momentos, para dar a entender procesos de optimización en términos medioambientales y en términos también de una mirada de optimización de lo que es el tráfico o la manera en la cual hoy día se están trabajando esto. Y la Wiener Kommunal, y no puedo decir el otro nombre muy largo, ahí me ayudarán después, es una institución en Austria que administra todos los bienes de residuos en Austria. Es una institución que lo que está haciendo es ayudar a la ciudad de Viena a ser considerada, según muchos estudios, la ciudad más habitable del mundo. Ellos tienen en su haber y en su razón de trabajo estar a cargo de todo lo que significa hoy día el tratamiento de residuos y recolección en Austria. Así que dentro de todo, sin más que decir, le paso la palabra a la señora Claudia Faúndez para que pueda saludarnos a nivel de Subdere en este seminario en el cual empezamos desde ahora. Muchas gracias, Rodolfo. Qué gusto estar aquí participando con ustedes y con la gran cantidad de invitados que se están conectando para visualizar, entender todo este trabajo conjunto que se ha realizado desde hace ya casi 2 años entre Amusa y Subdere. Vengo trayendo los saludos primero que todo del presidente Sebastián Piñera, de nuestro ministro del Interior Rodrigo Delgado, nuestra subsecretaria María Paz Troncoso, la jefa de división Pilar Cuevas, quien estuvo conectada con ustedes hoy día en la mañana, todo el equipo del Departamento de Desarrollo Municipal y todos los funcionarios, especialmente Caterina Arancibia, quien fue nuestro nexo con Amusa y con ustedes. Aprovecho a saludar cordialmente a todos los funcionarios municipales que están conectados y a todas las asociaciones de municipios que he visto que se están integrando a esta participación. Ellos son nuestro objetivo principal. Nuestros funcionarios municipales son a quienes nos conmueven y nos convocan cada día para seguir trabajando con ellos. Me encanta también esta posibilidad de poder participar junto al gobierno regional metropolitano de Santiago y que junto a Musa se puede generar un círculo virtuoso donde todo sea ganancia para nuestros vecinos de esta tremenda región que es la región metropolitana y sus 52 comunas. Así que contarles un poco que cuando Amusa se acerca a nuestra subsecretaría, a través de su secretario ejecutivo, que no sé si estará conectado por ahí, me imagino que sí, vaya un saludo también para, especialmente, por ahí lo estoy viendo, y plantean la posibilidad de hacer este proyecto
la subsecretaría completa dijo que sí. Y dijo que sí porque el espíritu de las rutas de recolección y tiempos de traslados era justamente lo que veníamos trabajando y necesitando desde hace mucho tiempo. Así que somos nosotros desde Subdere los agradecidos por habernos dado la posibilidad de haber trabajado conjuntamente. Ahora bien, este proyecto que nos va a permitir orientar las políticas en base a logros y potenciales asociados. Vamos creciendo, este es un piloto. Entiendo que se vienen otras regiones que se van a sumar, ahí tenemos que seguir conversando, pero inicialmente estamos dispuestos a trabajar con ustedes. Así que esperamos que de este estudio podamos construir políticas públicas, podamos construir un mejor pasar para nuestros vecinos, para nuestros funcionarios municipales, que son aquellos que, como les decía hace un rato, son los que nos convocan cada día para seguir trabajando en este gobierno. Estamos a punto de hacer un cambio de administración en nuestro país. Imagino que nuestros colaboradores austriacos ya lo saben, por lo tanto queremos hacer una aposta, que quienes continúan en la administración de Chile puedan seguir también con estas iniciativas, porque estas son políticas de Estado, son políticas que nos llevan a todos a trabajar en estas materias. Así que María, Walter y Germán, bienvenidos a nuestro país. Muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Darle las gracias a AMUSA, que de verdad fue un win-win en este caso, porque todos ganamos, fue un aprendizaje mutuo. Darle las gracias a todos, a todos, a todos, porque son de las cosas de los proyectos que dicen, para esto vale la pena estar en el servicio público. Muchas gracias, Rodolfo, así que lo dejamos y estamos expectantes que nos van a mostrar. Bueno, muy agradecido, Claudia, del aporte que hizo Subdere junto a nosotros. Les comunico también a todos los presentes que abajo en la pestaña que tienen ustedes en el Zoom, donde dice inglés, español, está, digamos, un intérprete para que cuando nuestros consultores puedan hacer su ponencia, ustedes coloquen la interpretación que está simultánea en este momento saliendo ya sea en inglés y en español para aquellos que están internacionalmente escuchándonos y que también están en este proceso. Así que les aviso eso y ahora le doy el pase a don Mauricio Fabri, que es coordinador del área de medio ambiental, biodiversidad y acción climática del Gobierno Regional Metropolitano, quien nos dará su mirada, visión territorial y visión desde el gobierno regional, entendiendo lo que viene y lo que está en todos nosotros pensado para este tema que es tan complejo de resolver y que hemos tratado de resolver durante mucho tiempo, que es el tema de residuos. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y bueno, aprovecho de dar la bienvenida al gobierno regional. Les cuento que estamos acá manteniendo la distancia al tratamiento social y también compartiendo con los especialistas austríacos. Y la verdad es que es una oportunidad bien grande para hablar de un tema que es muy grande, que nosotros consideramos que tenemos que abordar con premura, que ha sido una de las prioridades del gobernador Orrego, ya que visualizamos que en un corto plazo podemos estar en un problema importante como el que se presentó hace 20 años en la región metropolitana, con un desafío muy importante de avanzar hacia la circularidad. Por lo tanto, esa ha sido una de las prioridades que se nos ha encomendado, y para eso hemos preparado algunos cambios que vienen justamente con estos nuevos gobiernos regionales. Digo nuevos gobiernos regionales porque hay nuevas atribuciones que tienen los gobiernos regionales. Los gobernadores ahora democráticamente electos tienen nuevas divisiones, 3 nuevas divisiones, y en el caso de la región metropolitana en particular estamos creando el Departamento de Medio Ambiente que curiosamente desde el inicio de este periodo de los gobiernos regionales no existía. Sumado esto a un proceso de descentralización importante que está en curso y que seguramente se va a incrementar también a propósito de la nueva Constitución. Y por lo tanto, dentro de este contexto de descentralización, se crea este Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática en el gobierno regional, muy de la mano, por supuesto, con los municipios. Y aquí
obviamente aprovecho de saludar a todos los encargados municipales, los directores, los subdirectores, que realmente tienen un trabajo muy intenso, muy complejo, y donde se nos ha repetido en todas las reuniones el tema de manejo de residuos como una de las labores prioritarias más complejas que ellos tienen en el día a día, sobre todo si queremos apuntar a la circularidad. Este Departamento de Medio Ambiente dentro del Gobierno Regional tiene una unidad de programación y control de gestión, una unidad de acción climática, estamos haciendo un plan de acción climática, una unidad de residuos, economía circular, de bienestar animal y convivencia responsable, y una unidad de gestión hídrica, que es otro de los grandes desafíos que tenemos en la región metropolitana. Así que no quería dejar pasar la oportunidad como para mencionar que estas son las 5 líneas de acción que tiene este departamento, que esperamos trabajar con todos, por supuesto con el nivel central, con este gobierno y también con el gobierno que va a entrar, ¿no es cierto?, en marzo, y así también, sobre todo, con los municipios. Y aquí está como el tema que nos convoca al día de hoy. Tenemos una problemática y un desafío de escala metropolitana. Efectivamente, hace más de 20 años, un grupo de gente tremendamente visionaria logró que nuestra región saliera de una crisis sanitaria, básicamente. Y se asocian, ¿no es cierto?, lo que en ese tiempo se llamaba EMERES, hoy día EMESUR también, 21 municipios, y se asocian para poder promover la disposición de residuos sólidos domiciliarios. Y hoy tenemos una situación que, si la comparamos con Latinoamérica, probablemente es bastante ventajosa, es que tenemos vertederos y tenemos, por supuesto, rellenos sanitarios con resolución de calificación ambiental, pero también tenemos muchos vertederos ilegales y también tenemos microvertederos, que es una de las aristas que muestran que este modelo de gestión, que fue exitoso hace 20 años, hoy día ya no lo es. Aquí en esta gráfica estamos mostrando el total de recolección de residuos sólidos domiciliarios, que esto va a tener mucho que ver con la charla que vamos a ver a continuación. Son 3.300.000 toneladas al año. Y las proyecciones no son de disminución, son de incremento, a pesar de las medidas que se han adoptado en términos de poder valorizar residuos inorgánicos y poder utilizar los residuos orgánicos. También en este mapa podemos ver por cada una de las municipalidades, de estos límites administrativos que tenemos dentro de la región metropolitana, que existen diferencias importantes en términos de los volúmenes. Aquí no vamos a apuntar a nadie con el dedo, pero obviamente las que están más en rojito son aquellas que más producen residuos domiciliarios, y las que están en verde son las que producen menos. Esto nos abre un panorama que puede ser tremendamente complejo y que queremos graficarlo en esta lámina. Tenemos aquí en la primera parte los vertederos controlados, los rellenos sanitarios, los 4 que tenemos en la región metropolitana, y vemos que, bueno, Popeta ya tiene su vida útil cumplida. Tenemos en Maipú a punto de cumplirse el 2024, Santa Marta el 2028, y bueno, en Tiltil el relleno sanitario, Loma de los Corodados, tiene un poquito más de vida útil, pero la verdad es que estamos a punto de terminar la vida útil de los principales lugares de disposición final de nuestros residuos sólidos domiciliarios en este caso, y por lo tanto la verdad es que es algo bastante complejo. Y abajo tenemos algunas de las métricas, ¿no es cierto?, importante, cuántos son los residuos sólidos por persona, 1.19 kilos día por habitante, y lo que quiero concentrarme es en el lado de la derecha. El 27.7% de los residuos sólidos domiciliarios son envases y embalajes. Es decir, tiene una gran posibilidad de ser valorizados y por lo tanto tener un tratamiento distinto que una disposición final en un relleno sanitario o en un vertedero. Y eso obviamente nos abre la posibilidad, pero también el desafío de poder abordarlo con un nuevo sistema de gestión que vemos que en los próximos 4 años, 5 años va a colapsar. De hecho, ya se ve en los costos que tienen los municipios de poder disponer de estos residuos sólidos, que van aumentando fuertemente. Aquí un poco un esquema conceptual de cómo estamos viendo desde la problemática hasta la solucionática, ¿no es cierto?, de este modelo de gestión, que es más bien lineal, que tiene algunos incentivos económicos puestos más bien
en lo que es la disposición final de los residuos, que tenemos fragmentación también en la gestión de los residuos sólidos, a una economía circular más regenerativa que se base en una gestión metropolitana de residuos sólidos, y lo que vamos a ver a continuación es parte de lo que podríamos implementar. La oportunidad de que se nos hable a través de la ley REP, que existe una gobernanza también a nivel regional, y por supuesto también lo que es la implementación del ENRO, de todo lo que es el reciclaje de la fracción más bien orgánica, ya sea a través de vermicomposteras domiciliarias o de plantas de compostaje. En términos generales, en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago estamos viendo varios proyectos en paralelo. Lo más importante es el manejo sustentable de los residuos sólidos domiciliarios, pero también avanzando con algunos proyectos de tratamiento de residuos orgánicos, de residuos inorgánicos, y por supuesto, algo que al menos a mí me ha indignado, que es la erradicación de los BIRS. Es impresionante el incremento tanto de los vertederos de una hectárea como los microvertederos cercanos a colegios, a hospitales, a lugares habitados, y es algo que tenemos que abordar de manera regional. Y también el poder velar de que existe una equidad territorial cuando se implemente la ley REP, que pueda llegar a todas las comunas y no solo algunas que tal vez tienen la pega más avanzada. El proyecto en particular, que estamos comenzando la licitación en marzo, es un diagnóstico, modelo de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios, justamente para poder evaluar el actual modelo de gestión y proponer un modelo de gestión que tienda a la circularidad. Tenemos una colaboración técnica con la Seremi del Medio Ambiente y el monto es de 350 millones de pesos. Tiene 4 partes, una parte que es más técnica, que es la caracterización y gestión de los residuos sólidos domiciliarios, un diagnóstico y una propuesta de gobernanza de escala ya regional, una optimización económica, y social y ambiental, y finalmente un nuevo modelo de gestión. De manera que tengamos el modelo de gestión, ojalá de los próximos 20 años, tendiendo a que la menor cantidad sea lo que llegue a vertederos y rellenos. No sé cuántas comunas quieren un vertedero o un relleno, y qué tan factible va a ser eso en los próximos 5 o 10 años. Así que eso muy brevemente, dejo entonces la palabra para que sigamos con el seminario. Bien, agradecido, digamos, de la mirada territorial que nos hace ver Mauricio respecto a cómo el gobierno regional adopta estas materias que de alguna manera vienen trasladadas como una política de largo plazo. Acá nosotros lo que tenemos que entender es que lo que se ha venido estudiando, lo que se ha venido completando desde este gobierno al otro en temas medioambientales es sumamente transversal. Yo en ese sentido defiendo mucho el hecho de que medio ambiente es algo que atraviesa todas las fronteras y por lo tanto debe ser tomado en cuenta con aquello que se haya estudiado en cualquier proceso hacia adelante. El estudio que abordaremos ahora junto con Germán, María y Walter nos van a llevar a entender una propuesta que se hizo a lo largo del año 2021, levantando el diagnóstico de los 52 municipios de la región metropolitana y que han podido generar recomendaciones y han podido entender el conflicto que existe hoy día en los términos de recolección. Por lo tanto, les pido a todos que con todas las ganas del mundo después nos hagan alguna pregunta por el chat que nosotros podamos resolver al final, pero que puedan escuchar las recomendaciones que desde la altura internacional y desde la consultoría internacional pueden ver desde la neutralidad también. Y en ese sentido le paso la palabra a ya sea a Germán o Walter o María para que inicien su presentación cuando lo estimen. Así que adelante. De todas maneras, vuelvo a repetirle a todos, abajito tienen la traducción, así que pueden escuchar en castellano lo que ellos van a trabajar. Así que estamos. Ladies and gentlemen, it's a pleasure for us to be here in Chile and now to see the situation by our own eyes. We would like to present you what we have seen and what our recommendations are.
yeah, you know, the waste quantity in the metropolitan area of Santiago is still growing, and it seems that it's a little bit more growing than the population is growing, and that's one task. And it would, of course, it would be one task to reduce the growing of waste production so that it becomes a flat curve for probably the reducing of the quantity of residual municipal solid waste. What's the composition? Yeah, as investigations in the region has shown, about half of the municipal solid waste is bio-waste. It's the residues, the leftovers, the residues from fruits and vegetables. And then we have about 1/4, which is called recyclables, plastics, paper, glass, and then of course just 1/4, which is real residual waste, and would be the waste to be landfilled or further treated and is not able to be recycled. But the recycling targets, the national recycling targets, are within the next 8 years, that's not too far away, to 2030, to recycle at least 30% of the whole waste. It would be nearly all of the recyclables currently in the residual waste and parts of the bio-waste. That means recyclables alone are not able to separate collected by 100%, are not able to fulfill the targets. Much more selective is the target for 2040, where 2/3 of the municipal solid waste should be recycled. That's almost all of the recyclables and most parts of the bio waste. That's real challenging. So we need from the early beginning a start with the collection of the recyclables, and pretty short after that start the additional collection of bio waste. The environmental goals are the reduction and the separation to reduce the waste for final disposal, and to reduce the negative impacts of these huge landfills with their emissions of methane and sewage water. Of course, there are further targets to improve the economic situation, because without the improvement of the economic situation, all these measures needed to fulfill the targets are not possible. And yeah, working conditions for employees should be well. So to fulfill the targets, the first step would be to start a separate collection of recyclables. It's planned to have one bin for all the recyclables. That's mainly paper and plastics, and a little bit of metals, which will be splitted in sorting facilities. And of course, later on, to start the separate collection of bio waste for composting and anaerobic digestion. And at the really end, in 2040, just 1/3 of the total quantity from today should leave to landfills, possibly after a treatment to reduce the effects and to have
more or less inert material to be landfilled without any aspects, any effects to the air and groundwater. So how it could look like to collect three fractions. To collect three fractions at each property could look like the picture on the left side, but additionally we have good experiences with recycling centers or drop-off points which can be implemented quickly, and people can bring there a lot of different fractions, and of course bulky waste, which is a problem too. But we shouldn't forget the commercial waste, which is part of the whole system. And we have been able to make a visit to the transfer station yesterday, and we have seen what's delivered by the companies. And just these two examples, the truck on the left side with the wood, it's no need to landfill wood. It could be used as a fuel biofuel, fuel from biogenic source, or to the production of chipboards. On the other hand, it's no need, like on the truck on the right side, to fulfill a well-equipped landfill with inert demolition waste. That waste can be either treated and reused or landfilled on a more easy, a more simple landfill, and there's no need to fulfill the more expensive landfill for municipal solid waste with a collection of gas and leachate. Yeah, and so I want to give the word to Maria. Thank you. So as we already know how the composition of the waste is and which ways we could go, we go and take a closer look at the current situation of waste management here in the metropolitan region of Santiago. And as most of you probably know, the municipalities define the requirements for the waste management autonomous for each region in the bidding conditions. So to start with, and to get a good general overlook how efficient these systems are, it's necessary to form benchmarks which enable us to compare the situation and the efficiency to other countries or within the municipalities. We did 3 benchmarks in the study, and one of these I will show in the next chart. You can see here the tons collected per truck and year in each municipality. On the left side, you see municipalities with achieve a really high loading efficiency with more than 10,000 tons per truck and year. And on the right side, we see municipalities who cannot reach this average and who cannot reach an efficient loading efficiency. As we see, the average loading weight is beneath 6,000 tons. And this already gives us a good overlook how the efficiency of the waste management system in the different municipalities is working. The average is under the loading weight we want to achieve, which is between 8,000 and 9,000 tons per truck. To get a little closer and detailed look, we we have a closer look at the municipality of Colina, and you can see here the collection frequency is currently on Monday, Wednesday, and Friday. So we have 3 collections a week. And you can see that between 40 and 50% of the total
tons is collected on the first day. You can see on the right side the loading efficiency is on average 6.7 tons per turn. And already with these figures, we can see that there's some room and potential for improvement. So if we would reduce the collection frequency to 2 times a week, we could achieve an average loading weight of 8.2 tons per turn. You can see it on the right side. So briefly, we can see along with this benchmark that the current framework limits the opportunities for improvement, as we have a very narrow framework in each municipality to work within the sectorations, the municipal boundaries. And we also have redundancies in terms of equipment and human resources. So as we know from economics, it gets easier if we work in greater space. We have the chance to forge different municipalities to a big zone where this will give us the chance to achieve high efficient waste management operation. And of course, economic savings, which also lead to, and overall will lead to environmental benefits. So there is a chance of better use and distribution of the resources we need. This could be taking several municipalities into one macro zone for waste management, as we can see here is, for example, the electoral district 8, which concerns of different, I think in this case it's several municipalities. This would be an example how to improve waste management operation. And so as this example shows us, we have some opportunities to improve, but it's only within the current framework. And this will not be enough to further improve and get benefits for the environment and also economical benefits. It's a good chance to form macrozones. And in reducing the collection frequency, we see potential to get another turn for recyclables for free, which would be the third collection frequency of the residuals. But to be very clear, in the end, there are investments that have to be done for the separate collection. It's also a question of budget. So coming to finance, I want to give the presentation over to my colleague. Oh. Hello, everybody. So I will come now to some financial issues on the one side. On the other side, I want to cover also some key success factors which are important in order to fulfill the goals and to implement efficient and long-lasting waste management measures. So on the left-hand side, we see some processes in waste management which needs to be done, which is, as we know, collection, source-separate collection, or mixed collection of waste. Secondly, it's treatment. Treatment could be either recycling, the recycling process, or the pre-treatment of residual waste. So just to make it less harmful for the landfill. Finally, what we have anyway, whatever we do, is landfilling. In the best case, we have just small amounts of 10 or 20% when we have a pre-treatment, when we have sufficient source separation, or in some cases, like we see here, we have almost 100% of landfilling. So when it comes to costs and revenues, of course, it's when we look at collection, we do have lots of costs on transport. Up to 2/3 of the costs are on transport.
of course, we have also some admin work to do. When it comes to the treatment, we have running costs, we have investment costs for sorting facilities, any treatment facilities on the one side. On the other side, we can gain some revenues for secondary raw materials, but these revenues which we can gain would never be more than what we have to pay for services. So whatever we do, of course, now the prices for some secondary raw materials are very high. Of course, we can reduce our total costs, but at the end of the day, we have to pay for any services, not to forget that. Finally, landfilling. Landfilling, we have tipping fees. I come to that later on the situation here and the international comparison. And last but not least, the aftercare for landfills, which is very important. We have to take aftercare not only 1 year, 2 years, but 50 years because of all the methane and all other types of hazardous substances, potential substances we have in the landfill. So now somebody has to pay the bill. This bill will be paid, of course, finally by the consumer or by the waste producer. So this can be done by various means. One, it could be a fee which is paid by the households or also from commercial enterprises, just for small businesses. Then it could be the producer. I come to that later on as well. It could be, for example, the extended producer responsibility schemes who pay a bill or at least parts of the bill. It could be taxes. Taxes implemented to implement taxes is quite simple. Could be very effective as well. So we can think about this as well. It could be levies for the remediation of landfills, of course, as I mentioned before, to take for the aftercare taking. And it can be financed by internal services for transport or composting at the own garden. So this is how the financing could be done for the different ways of treatment, recycling of waste. Next one, to give you concrete examples on the left-hand side, we have some examples now from Europe. So it's a range of cost. We see landfill. Landfill is up to 200 euros per ton. If you have a really, let's say, sophisticated landfill, and if you have the true costs to pay, then it can be up to 200 euros per ton. I come to that as well, because this is very important, not to make the landfill cheap, because otherwise there is no incentive. If you have a cheap landfill, there is no incentive to do anything else than landfilling, because you don't get any good, you don't get a, let's say, a good certificate, or you don't win any prize for waste management services, but everybody is searching for a cheap solution, right? Next is mechanical biological treatment. This is also up to 100 euros per ton. When we speak about incineration, that means this is waste to energy treatment, which is also on a high level with electricity and so on. This is up to 150 euros per ton. When you speak about composting, it's also up to 50 euros per ton. Separate collection, of course, is 0, because this is more or less done by the consumers. And you see of the charging of fees, we have here just one example how it can be calculated in Vienna, in our hometown, city. This is the basis for that. For the charging of the residual waste is a 120-liter container. So for emptying 100
20-liter container, we charge 4.56 euros for one emptying. And this money includes all the services which we offer to the consumers. And you see in the center of this chart what it includes. It includes the services for organic waste, for all residual waste, for recycling centers, for the paper metal collection. Very important also for the collection of hazardous waste. Hazardous waste is only a very small part of the waste. As we know, it's just less than 2%, but it's very important to treat this waste properly. Otherwise, we can, let's say, pollute the whole household waste fraction. So as you see, with just one fee for a household, it's on the left-hand side of some 230 euros per year, we cover all waste management services in a very, very proper way. So this is one example how you can charge a fee. So what now the conclusions? What we need here in the metropolitan area, we need an efficient system and a complete collection fee system. So not a part of the properties pay the bill, but all of them should participate, not only in taking the services, but also paying for the services, right? And this could be a very easy option, could be to have one bill in combination with the electricity or with the water. So because all the people are used to pay these bills, so it can be just added to these bills. It's the admin effort is very limited on that, right? So of course, when we look at, let's say, more sophisticated option, we need lots of investments in order to run our facilities, to invest, to build up sorting plants, to build up any treatment plants. This, of course, needs money, simply saying, composting facilities whatsoever. Also, when we do any pre-treatment of residual waste, in order to make it more, let's say, landfill friendly, we have to implement also external costs. And last but not least, economic steering measures are needed to avoid landfilling and to support recycling. As I mentioned before, landfilling needs to be expensive. So, speaking about landfilling, we have to have a look at the current situation in the metropolitan area. We see we have huge volumes and capacities for landfilling. We have in total, we do have 4 major landfills with a total capacity still of, as you see, more than 160 million tons of capacity. So, of course, this is on the one side, it's a positive message because there is a lot of capacities. On the other side, when we look at the current costs, what we see one line below, currently the tipping fee is just, when we calculate in euros, 12 to 16 euros or 11,000 to 16,000 pesos per ton, which is very, very low and much too low to carry out any, let's say, modern waste management measures. They are completely inefficient to cover all costs because with 12 euros, which is charged to household, or 16 euros, which is charged from the commercial enterprises, as we learned at the transfer station, this is just parts of the costs which are really needed in order to carry out proper waste management measures. So it's also insufficient to provide any incentives. As mentioned earlier before, I have to point it out another time that
charging just such low fees, this is absolutely insufficient for any incentive to reduce the waste amount, because the waste always looks at the cheapest solution, at the cheapest way to, everybody wants to get rid of waste, right? Nobody is happy with waste. It's just a matter of getting it away, looking for the cheapest solution. So if you offer a cheap solution, everybody wants to go for the cheap solution. So up with the prices on landfill. So landfilling of waste is to be taxed sufficiently. This is one of the conclusions. Then, as we saw before, splitting of the materials according to different types of landfill, as we saw before. Walter showed it on one slide. We have demolition waste going to your sophisticated landfill, which is absolutely not necessary. On the other side, we need, of course, residual waste on the landfill with leachate and gas treatment. So, but this can be two different types of landfills. And then, of course, landfills should not, or waste types should not all waste types should be thrown into landfills, but landfill should be in the, let's say, midterm run, just used as a storage place for inert materials. So we have to go in the direction or that we use landfills just for a small portion, which we cannot recycle, which we cannot recover. So, but the main focus should be just to place inert waste on landfill. That means any waste which does not have any, let's say, or organic contents in it. So we have some key success factors which we need again for the implementation of these measures. One of that, which is we are very happy about that, to see that very soon in waste management terms means next year or this year, is the extended producer responsibility will start, which is very good, which is very a good sign. So as we know, packaging waste, their packaging are extremely short-living. We just buy something, unwrap it, and the packaging ends up in the bin. Hopefully soon not in the residual waste bin. And it's the product with the highest waste volume. When we look at plastics, plastics are very, very voluminous. Then on the other side, we have the extended producer responsibility scheme for waste, for electronic waste, batteries. So these are products with hazardous substances. Again, this needs to be collected, treated separately, absolutely necessary. And on the other side, there are valuable products as well inside of these products, any metals, gold, and so on, as we know. Very important, Walter pointed it out, bio-waste. Bio-waste is, when you look at the complete picture, it's more than 50%, as we learned. So implementation of separate collection of bio-waste is very important. Hazardous waste as well. So then one option could be and should be the ban of landfilling untreated waste. And this should be also combined with a landfill tax. Here is the example of Austria. We charge more than 80 euros per ton for this landfill tax. And this helps a lot to avoid landfilling of residual waste. And of course, what we need else is a reporting system, efficient reporting system and monitoring system. So what are else success factors? I start from the top.
information of the public. It's very important to have public relations work, to have awareness raising of the citizens, and to do educational work. Then infrastructure. Of course, we need bins where the people can throw their waste. We need sorting plants, we need any infrastructure, we need trucks whatsoever. Then we need pilot projects. We have to start. We cannot start from 0 to 100. We have to start continuously. So in a smaller scale in the beginning, and then to build up the system in a full scale. Financing, this is a crucial issue, of course, but we have to deal with that. And it has to be, at the end of the day, it has to be true costs which are charged. Last but not least, it's the quality of our output fractions. Second, you can, on a midterm run, you can only put secondary raw materials on the market where there is a demand and where you have high qualities. Otherwise, you wouldn't get, you couldn't market your secondary raw materials and or get very, very low prices. Cooperation. Cooperation is key, absolutely key. All stakeholders have to cooperate with that. That means the industry who is in the case of extended producer responsibility, of course, all the waste management companies, the citizens, of course, because they have some extra work to do. So all have to work together, right? And best available technologies have to be implemented. These you see on this picture, this is some kind of public relation work. In this case, the target audience are children. Children are very eager to separate, and they're very open for such, let's say, new approaches in waste management. Of course, this is one target audience. We have to cover all the population. This is just one target for the children, and we have to convey just one goal. So we have to speak with one voice, each of the stakeholders involved. So which messages are to be covered or conveyed? It's on the one side, it's very easy. You have just to cover 3 issues. You have to tell the people why they have to collect and how they have to do it. So just to tell them stories, why and how, and why they have to pay for that, right? So, of course, why to collect? Because to make the environment clean, to pay your contribution, how to collect, which bins, and why to pay. Of course, everybody has to pay his contribution. You see here some labels on the bins, which should make it easy and which should make some awareness rising what the people should throw into the different bins and which what to avoid to throw in the bins. Yeah, then we have the residents, which have to be informed, motivated, and supported. And this is a long-lasting process. This doesn't stop after several months. No, it takes years and years. So that means change of habits and behavior is absolutely key and is a prerequisite for any success in this change of waste management. So now come to the very last slide. You have on the left-hand side, when we read these, when we see on the left-hand side, we have these black marks. We have the waste management amount from 1970 starting. This is a picture from Vienna or from Austria as a total. You see the waste. Okay, I can do that. You see waste is
steeply going up, increasing until the 1990s. So we speak of more than 30 years ago. And then from then onwards, we started intensively separate collection of paper, glass, bio-waste, packaging. So the effect is that the residual waste goes down, 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 down. And now it's more or less stable, right? And the amount of secondary raw materials is going up and up and up. So as you see on the timeline, it took us more or less 10 years from 1990 to 2000 to more or less, let's say, conclude or more or less finalize the whole process. So what does it mean? Of course, it takes some time, but you see, with some measure in waste management, it's absolutely possible to do it within several years. And what you see, now I come to the end, this slide on the top here, this was the very first slide Walter showed. And this is the amounts of waste or the development of waste, residual waste, which we have now in the metropolitan area of Santiago. And you see, you have almost the same picture, right? It's going up and up and up. So the time for change is now. Yeah, absolutely. So don't wait for tomorrow or the day after tomorrow, start now. That's the simple message. Thank you. Vamos a dar las gracias a los consultores porque justamente lo que acaba de decir él, que es la oportunidad que tenemos ahora de iniciar estos procesos, tiene que ver con muchas de las preguntas que nos hicieron acá. Ahora, estamos en la hora para terminar. Yo el compromiso que tengo a toda la gente que ha participado, los más de 200 digamos, participantes, estoy muy contento porque hemos tenido una gran cantidad de personas que están interesadas en estas materias de Valdivia, Colina, Rancagua, Peñalolén, Cartagena, Chihuayante, y no me canso de poder ver todos los que están conectados. Y yo les voy a decir dos cosas. Primero, esto va a quedar grabado y por lo tanto vamos a subir este seminario a distintas plataformas web, en el Gore, en Amusa y en Subdere. Vamos a estar digamos, también seleccionando las preguntas que nos llegaron para poder ser respondidas a todos ustedes, porque hay varias preguntas muy interesantes, el rol del GORE en la red, las posibles macrozonas como en comunas de alta ruralidad, las metodologías para calcular y cuantificar, pero en base a las preguntas que están, cuando subamos el video, nosotros vamos a subir las respuestas también de cada una de estas preguntas, haciendo honor, digamos, que son las 4 de la tarde y termina el seminario agradeciéndoles a todos el concurso. Basta decir que agradezco a Subdere, a Gore, a Musa, a los colaboradores, también hay colaboradores que son Corfo, se construye 2025, mucha gente que está colaborando orgánicamente para poder llevar adelante todo lo que significa los nuevos procesos y modelos de gestión circular. Así que agradecido de todos, me despido y les doy las gracias. Thank you very much for the presentation, thank you very much for the results, and thank you very much for the future. Así que gracias, Mauricio, y estamos conectados en otra ocasión, seguiremos en esto. Muchas gracias.